Salut, oameni buni și bine m-am găsit la un nou episod de Gothic 2 în limba română. După cum știți, în episodul anterior am făcut Wild Road-ul, de care v-am spus de mult timp. Și off-camera am fost să iau ornamentele pentru a deschide portalul JHARKENDAR, numit JHARKENDAR, da? Și ăsta este portalul, arată foarte mișto, sper să nu se băguiască. Mai întâi să salvăm, uitați că încă se salvează așa. Să salvăm încă o dată în orice eventualitate. Și să vedem dacă nu se băguiește. Haide, spune-mi. Deci așa arată loading screen-ul de la JHARKENDAR. Așa arată foarte șmecher. Sper să nu se băguiască, Doamne ajută. Doamne ajută-mă. Hai. Deci, am intrat în o altă dimensiune. Mergem pe aici. Și nu este aceeași cameră. Prima dată când m-am jucat Gothic 2, ziceam, mă, asta este altă cameră. De fapt, este acea cameră care era portalul. Doar că, după ce am venit aici, puteți vedea că suntem în altă dimensiune, da? Și aici sunt stone santinele din alea. Și sunt pietrificate, după cum puteți vedea. Să schimb arma și să mergem la ele. Să vedeți că o să începe să meargă. Hai că le omorâm noi, nu este o problemă. Haide, măi, nesimțitule. Hai. Hai să văd cât de puternic ești, nesimțitule. Nothing there to be had there. Ar trebui să-mi dea ceva. Dacă nu mi-am... Nothing there to be had there. Așa. Aici mai găsim plantă vindecătoare, poțiune. Nimic important. Dar aici putem găsi mai multe chestii. Și aici ar trebui să fie ceva. Piedestal. Chestiile astea pot să le transformi în din astea, Doamne, portale. Dar așa cum sunt alea de la Corenes, foarte șmecher. Și, desigur, dacă vreți mai multe episoade din Gothic 2 sau Minecraft, nu uitați să bateți acel buton de like, dar ce nu este foarte greu. Deci, oameni buni, cât de greu este să apeși un buton. Și, după cum vedeți, mă chinui și eu o grămadă la editare și la randare, să iasă cât mai bine. După cum vedeți, camera este 1080p Full HD, 1920 x 1080, și de aici putem ieși afară. Și așa arată JHARKENDAR. Adonos be thanked. You are finally here. We thought you would not show up again. What? How are you already here? You went through the portal and we followed you. It did not take long before we arrived here. However, you were not there. We have been here for several days. Several days? How can that be? After we could not find you anywhere, Nefarious sought to ascertain what might have gone wrong. He seemed to be thoroughly baffled until now. Well, now you are here and can begin your work. Ce s-a întâmplat între timp? What happened in the meantime? We have collected many new insights. The earthquakes do indeed appear to be stronger here. We are not very far from their center now. The builders of these old structures erected a city here in their day. So much we can already say. However, for some reason their culture came to an end. But so far, we can only speculate as to why. Dar despre Raven. What about Raven? In his letter, Raven spoke of a temple and that he was trying to get inside. We are unanimously of the opinion that it is a temple of Adonos that Raven seeks to desecrate. The earthquakes are obviously the result of unholy incantations which keep colliding with a powerful spell. The gates of the temple are magically sealed, and this is the very magic that makes the stone sentinels arise. The temple is defending itself. We must stop Raven before he can penetrate into the Holy of Holies. Bun, și ce vrea Raven What de la does temple? Raven want in the temple? We only know that it has to do with a powerful artifact that is somehow connected to Adonos and Beliar. We can certainly assume that he is not up to anything good. Raven este doar un fost baron al cristalelor, nu un magician. Raven is only a former ore baron, not a magician. How can he carry out an invocation like that? Perhaps it is not he himself, but rather a renegade magician in his pay. One way or another, we must avert the evil. Ce se întâmplă după aceea? What happens next? We shall remain here and continue studying the ancient culture. The old scripts of the builders conceal a great many secrets which we must reveal, if we want to understand what happened here back then.
Meanwhile, you must do a few things for us. Ce trebuie să fac? Ce ar What should I do? You must find Raven and prevent him from desecrating the temple of Adanos. You mean I should kill him? If that is the only way to stop him, then in Adanos' name, yes. On your way, collect all the ancient relics and inscriptions of the builders you can find and bring them to us. We must know more about these people and their demise. Only when we see through Raven's plans can we thwart them. Furthermore, you must find a way to free the slaves. Is that all? I could do that left-handed. I know that is much to ask. Regard it as a chance to regain my trust. Ai găsit vreo urmă a oamenilor dispăruți? Have you found a trace of the missing people? Only yesterday we found the body of a fisherman. He was lying under one of the ruins to the east. It looks as though the fisherman was from Corinus. You should look into this. Atunci trebuie să I'll get going then. One more thing. Raven has gathered a large number of bandits about him. In your absence, we have fetched another member of the Ring of Water here. We sent him into the swamp. He did not come back. We suspect that the bandits attack everyone who does not look as they do. So, acquire some of the bandits' armor. That is the only way you'll get close to them without being attacked right away. Bun, și am intrat în JHARKENDAR. Se pare că are un pic de drop frame, dar nu prea mare. Și de aceea vom merge în mlaștina de care a spus Saturas. Mlaștina o putem găsi foarte aproape. Este chiar aici, trebuie să găsim un drum. Am drop frame-uri, what? De ce? Aici ar trebui să fie o casă. Și să vedem cufărul ăsta ce putem găsi. Niște săgețele și niște monede. Aur. Așa. Avem și arma. What? Da. Am crezut că este un chest. Iarăși un chest acolo. Și mergem pe aici. Trebuie să fie un drum aici. Și vreau să vă spun că sunt și animale diferite aici. Nu toate, dar sunt unele. Și să vă arăt. Haide. Perfect. Și soundtrack-ul. Nothing there to be had Vreau să there. spun că putem lua Nothing to be had there. de pe animale de aici, pentru că mi-am învățat deja abilitățile vânătoare. Și aici este un burtă pe care i-am dat o criticală, deci s-a mirat lumea de ea. Nothing to be had there. Ce sunt alea, nu contează. Azi dimineață am postat cele două videoclipuri, de Skyward și de Pixelland. După cum știți, postez foarte des din Pixelland și din Skyward, deoarece sunt seriile voastre preferate. Și mort că nu-mi place de tine, îmi place multiplitate. Nothing to plunder. Nothing to be had there. Și imediat ar trebui să găsim aici acel om mort. What? Am căzut jos. Așa, am drop frame-uri. Poate că am intrat aici din portal, poate de aceea am drop frame-urile astea. Și aici sunt blood flies. Hai mori. Oh my god! Și acesta este unul dintre acele animale diferite din JHARKENDAR. Uitați asta, swamp cause drone din mlaștină și este un fel de Nothing there. Nothing there to be had there. fum verde. Nothing there. Și aici trebuie să găsim acel om dispărut care m-a trimis Saturas. Uite-l pe Lance, da? Puteți vedea aici. Să-i furăm tot ce are pe el, aici mai găsim un inel. Cred că l-am luat deja dacă mă înșel. Nothing there to plunder. Of, doamne, dar de tine ești de căcate din astea. Hai, mori. Așa. Nothing there. Nothing to be had there. Așa. Am luat ce are pe el. Acum mergem înapoi la Saturas. Aici putem găsi plante de mlaștină, ciuperci și tot fel de chestii. Să fim sincer, mie îmi place mai mult în JHARKENDAR, deoarece putem găsi o grămadă de locuri secrete pe care nu le-am găsit până acum. Să fiu sincer, am găsit până acum, de câte ori m-am jucat Gothic, desigur. M-am jucat Gothic 2 de vreo 2 ori, cam așa. Fără asta, desigur. Și știu cam tot din jocul ăsta, dar unele au rămas nedescoperite. Unii îmi spun în comentarii că uite mă, ai uitat ceva acolo și chestii din astea. Și
Asta este treaba. Să mergem acum la Saturas, să-i spunem că l-am găsit pe Lance. Ce amărât ai trimis în mlaștină? What poor swine did you send into the swamp? His name was Lance. Am găsit. I'm afraid he did not get very far. Am găsit trupul lui I Lance. found Lance's body. May his soul enter the realm of Adonos. Be careful, my son. I do not want to mourn another such loss. Where will I find bandit armor that fits me? There seems to be a camp of pirates to the west. As far as we know, they're in contact with the bandits. I do not think that they will attack you if you approach them. Perhaps you can find some help with them. Am aici inelul aquamarin al lui Lance. I have Lance's aquamarine ring here. You had better give it to me so it does not fall into the wrong hands. Despre Raven. About Raven. Nu știu Do you nimic. have anything new to report? Nothing so far. I advise you not to Despre relicve. About, I think. We already know there must... Good. Ok. Deci am vorbit May de fapt Adonos protect you. cu Saturas. Să vedem exact ce misiune a dat ăsta. Misiunile cu Raven. Se pare că s-a băguit un pic escape-ul. Așa. Doamne, ce lag este aici. Să vorbim cu Hey, Cronos. you! Nice to see you. We feared the worst. It wasn't all that bad. How's it going? This is a very dangerous region here. Some of the animals in the area have never been seen by anyone before us. Close by, there is a large swamp that managed to grow for several hundred years without anyone noticing. Not a day goes by that we aren't attacked by beasts from the swamp. I advise you to be careful if you go for a stroll here. Ceva nou despre Is santinele there de anything piatră? new about the stone sentinels? We have already managed to eliminate some of them. They stand there, paralyzed like pillars of salt, and don't budge. But appearances deceive. If you get too close, they'll attack you. There's no doubt that the source of their power can be found here somewhere. Să facem afaceri? Let's... Se pare că are o grămadă de chestii. Typhoon, what? Uite, avem și poțiuni, astea sunt chiar foarte bune. Să le luăm, deoarece sunt foarte bune când le bem și să ne recăpătăm viața, desigur. Aici sunt o grămadă de cărți, rună, 100 de bănuți, înghețări de quartz, ok? Să salvăm. Nu știu de ce înlâng buzele, dar în fine. Acum trebuie să vorbim cu Merdarion, parcă. Asta este, nu, asta e mixir. Să vorbim și cu asta. Ai găsit ceva? Any new findings? The builders of these ruins fascinate me. It is just too bad that their language is as dead as they are. Even their mighty rituals and summonings could not save them. Summonings? The builders had a strong connection to the spirit world. If I have understood correctly, they believe they were in constant contact with their ancestors. They held regular summonings and rituals to ask the spirits for advice or to gain enlightenment. Nemuritorii pe care îi cunosc nu au avut niciodată multe de zis. The undead that I know never had much to say. The builders did not create soulless undead such as zombies or other evil creatures. These spirits were the souls of great warriors, priests, and rulers. So far, I have no doubt that they really exist. Cum descurgeau aceste invocații ale spiritelor? How did these spirit summonings work? The guardians of the dead had their special formulas they used to pacify the spirits. The descriptions I could find here, however, are in part very confusing. Only rarely do I get a clear answer to my questions. Dacă văd un spirit, îți voi spune. If I see a spirit, I'll let you know. Yes, I insist on it. Ok. Acum mergem la Merdarion, cred că ăsta este, sau... What? Este Nefarius. Hey! I'm tremendously relieved to see that you have arrived here unscathed. How is it that you arrived here before me? We traveled through a curious dimension. Who knows what detours you took? And now, can I use the portal again? We came here directly.
It obviously works quite well. Of course, I'll let you know if I have the suspicion, but it could be otherwise. Ce ați făcut până acum? What have you done here up to now? I'm studying the history of the builders, and I'm trying to understand why they closed the portal. It looks very much as though they wanted to hide the sunken city from the rest of the world. Terrible things happened here many years ago. They were seized by something awful. There was a dreadful civil war shortly before the downfall of the city, if their records can be believed. The streets were in flames, and a flood which devoured everything ultimately sealed the fate of the builders. The few who survived the inferno closed this part of the island in the hope of locking up the chaos. Ai spus ceva... ai spus că a fost o inundație? Did you say that there was a flood? Adanos himself appeared to them to end the madness. He razed the city to the ground. Ce a făcut construcțiile atât de agitați? What made the builders so agitated? One of their own devoted himself to evil. He was a great commander named Quahodron. Returning from a successful battle outside the protecting walls of the city, he brought the evil with him. All of his followers fell to the madness a short time later and began to battle with the common folk. The civil war that followed reduced everything to rubble. Și noi proștii am redeschis portalul. And we fools have reopened the portal. I'm not happy about that either, believe you me. But what choice did we have? If we cannot stop what is happening here, then Corinus will suffer exactly the same fate that once befell the builders of this ancient city. Ce crezi că vom găsi aici? What do you think we will find here? I can only speculate about that. You should talk to Satyrus. He has a certain idea. The trip through this portal is safe? I haven't had any reservations so far. Ok, deci acum ar trebui să-l găsim pe Merdarion, că doar cu el vreau să vorbesc și nu găsesc niciunde. Ar trebui să fie aici, cred că în partea cealaltă. Doamne, unde pleacă omul ăsta, Merdarion? Asta-i satul ăsta, dacă nu mă înșel. Asta e Riordian. Uite-l pe Merdarion, mă nervez, Merdarion, te bate, nu te vezi. Mă ce-am prost. Cum merge? How's it going? Listen, curious, don't you think? These teleporter stones don't appear to function, and yet you can hear them hum. Although they aren't active, a certain energy rests in them nevertheless. Ce crezi că trebuie să ce crezi că trebuie făcut ca să le activăm? What do you think needs to be done to activate them? I have an idea about that. I just need proof for my suspicion. I had a feeling days ago that I had seen this sort of construction somewhere before. I suspect that we have to supply them with a damn large amount of magical energy to get them back into service. Ce ar putea de atât de multă energie magică? What could provide enough magical energy? I can only think of one thing. A magical focus. I mean, one of the 5 focus stones that were used to create the magical barrier in the Valley of the Mines. As far as I know, you had to get them back for us a while ago. Yes, I can remember. Unde sunt pietrele magice acum? Where are the focus stones now? They were entrusted to me. I am supposed to keep them safe until we find another use for them. The way it looks, the time is ripe now. Ai spus că ai nevoie de dovezi pentru suspiciunile tale? You said you need proof for your suspicion. A magical focus should be connected to these stones, but I don't know where. Unde ai văzut înainte aceste pietre de teleportare? Where have you seen these teleporter stones before? You were in the penal colony too. Didn't you ever notice those stones? I am quite sure that they still can be found there today. Cum își ia puterea aceste pietre de teleportare? How do these teleporter stones get their power? The builders were a very highly developed people. They use properties of magic that we have never seen. A network of teleporter stones was built so the builders could move quickly from one place in the city to another. The stones here obviously form a kind of center.
I've heard enough. Give me a focus stone. I will try to get the teleporters to work. All right, but be careful with it, you hear? Satyrus will have my head if we lose them. Ne poate învăța. Au. Mana plus 51. Da. Deci cam acesta a fost episodul, oameni buni. Nu uitați să vă abonați pentru a vă ține la curent cu ceea ce mai fac în continuare. Foarte multe episoade vor urma pe acest canal. Vreau să vă spun că traducerea de la World of Gothic este în stadiul alfa și că mai sunt câteva greșeli, dar nu pot să spun nimic despre ea. Uitați că sunt și aici câteva greșeli, dar nu este ceva problemă foarte mare. Deci nu uitați să vă abonați pentru a vă ține la curent cu ceea ce mai fac. Am mai spus asta și cred că off camera o să aduc pietre de teleportare aici, să fac astea să funcționeze. Îi fac ceva misiuni. Ar trebui să mergeți cam prin partea asta, stați să vă arăt. Mergeți pe aici, pe lângă casele astea vechi și mergeți în partea aia, o să găsiți câteva pietre de teleportare, focusuri, să vă spun, cum spunea Merdarion. Și da, share, subscribe, like, pa, pa!